তো এখন হচ্ছে আমরা ওই যেই রেপটর যে এটা আছে আমাদের কুইজ যেটা আছে রেপটর কুইজটা সেটা আমরা এখন আজকে করতে যাচ্ছি। ওকে, সো লেটস গেট স্টার্টেড। রেপটর কুইজটা আমরা করতে যাচ্ছি আজকে জেনশিন ইম্প্যাক্টের। And also welcome to this Alvi gaming channel. So let's begin the journey or the challenge. রেপটর হচ্ছে একটা হিডেন ডানজেনে আছে বা ডোমেনে আছে, যেটা সি মনস্টারের একটা আমাদের লোক বললো ওখান থেকে। ওখানে শেফ বা ওখানে কোনো একটা স্পেশাল লোক হবে বা নাইট হবে, হেডকোয়ার্টার্স থেকে বললো যে রেপটর হচ্ছে একটা ক্রিমিনাল, তো ওকে ধরলে অনেক বেশি লাভ আছে, গিল্ড থেকে অনেক রেওয়ার্ড পাওয়া যাবে আর আমারও অ্যাডভেঞ্চার র্যাঙ্ক বাড়বে। তো ওই জন্য আজকে আমরা এটা করতেছি। সো লেটস গেট স্টার্টেড। ফুলি রেপটর এটা আমরা পুরোপুরি হাইড আউট এখানে করে আছে। তো ঠিক আছে, আমরা আপাতত যাই এখানে, ভিতরে আছে, চলো যাই। তো এটা হচ্ছে আমাদের পার্টি সেট আপ। There's only one way over there. Raptor must be up ahead. However, it looks like the only way we can catch up is if we glide. But there's a ton of enemies below. They'll definitely attack us after we take off. If we're gonna do this, we'll have to glide and defeat them in one fell swoop. You still had one stage to go in your exam, right? Yeah, but what's that gotta do with anything? How about we make this the third and final stage of your gliding exam? Are you sure that's how the exam is supposed to go? It's a custom version of the exam, designed by yours truly. Besides, the normal version of the exam wouldn't be fit for the hero of Mondstadt himself. So, what do you say? Woohoo! Good answer! Nail Raptor. Prepare for takeoff. Raptor awaits you once you defeat all these enemies. Then that gliding license is yours. Okay, let's go. আলভির এখানে র্যাপটর ডানজেন বা ডোমেন জার্নি শুরু হচ্ছে, ওকে ডিফিট করতে হবে। লেটস গেট স্টার্টেড। ওকে, উইন্ড কারেন্টস ইউজ করে এখানে পুরো রিজারেকশন খুলে গেল। উইন্ড কারেন্টস ইউজ করে এই উইন্ড চার্জগুলোকে মারতে হবে। এখানে বিভিন্ন প্রকারের উইন্ড চার্জ হবে, নর্মাল উইন্ড চার্জগুলো এবং আইস উইন্ড চার্জ, আর এটা মনে হচ্ছে ইলেকট্রিক উইন্ড চার্জ। এই ডান দিকেরটা আর বাঁ দিকেরটা আইস উইন্ড চার্জ ছিল, এটা ফায়ার উইন্ড চার্জ হবে। ফায়ার এই দাঁড়া নিচে পড়ে গেল। আচ্ছা, এখানে ইলেকট্রিক উইন্ড চার্জ আছে, নর্মাল আইস ইলেকট্রিক, এই তিন ধরনের উইন্ড চার্জ আছে আমাদের। ঠিক আছে, সবকটা মরে গেছে, আমরা সিম্পলি এখানে খুলে যাবো। চলো, এখন কি বাকি আছে? আচ্ছা, এখানে আছে অনেকক্ষণ না, হ্যাঁ এটাকে মারতে হবে। ঠিক আছে, সেখানে একটা ফায়ার বললো, আর এখানে একটা ফায়ার উইন্ড চার্জ আছে, এও বললো। অ্যান্ড ফাইনালি এখানে একটা ইলেকট্রিক উইন্ড চার্জ, একে মেরে দিতে হবে। দেখছো সবকটা মরে গেছে। তারপরে যাই আমরা আগে। ওকে, লেটস গো। তো আবার সেখান দিয়ে যেতে হবে। ওকে, এখানে আমি যাচ্ছি। ডোর অফ রিজারেকশন খুলে গেছে। আরে এখানে অনেক করে উইন্ড চয়েস আছে। ওয়েট এদেরকে মারতে হবে। উইন্ড চয়েসটা কোথায়? সেখান থেকে শুরু করতে হবে। ওকে, লেটস গেট স্টার্টেড। এখানে আবার নানান ধরনের আছে, 3 টাইপ। এখন আপনি দেখতে পাচ্ছেন 3টে টাইপ আছে, ফায়ার, লাইটনিং এখানে আইস উইন্ড চার্জ। এদিকে কিছু নর্মাল উইন্ড চার্জ আছে, এরকম। এদিকে দুটো লাইটনিং উইন্ড চার্জ, আর এখানে দেখি ফর্মস অফ উইন্ড চার্জ, সবই ফায়ার। আচ্ছা, দুটো ফায়ার, দুটো লাইটনিং। ওকে, ডোর অফ। You're a natural. I knew you'd be fine. Okay. All that's left now is to grab ourselves a raptor. Let's go.
ওকে, লেটস গো। মানে র্যাপটর এইসব এত কিছু করে রেখেছে নিজের এন্ট্রির সময়, এতগুলো উইন্ডচার্জ আছে নানান টাইপের। ঠিক আছে, এদের সঙ্গে সামনা করতে হচ্ছে আমরা, তবে ওকে আমি যেতে পারবো। আচ্ছা, এখানে অ্যাম্বার সিলেক্ট হয়ে গেছে অলরেডি। এখানে এর বেশি অ্যারোস পাওয়া লাগবে। ওকে, ওকে, এখানে দৌড়াও, রিজারেকশন খুলে গেছে, অ্যাক্টিভেটেড। আচ্ছা, এখানে উইন্ড চার্জ, একে আমি ড্রাম দিয়ে মেরে দিই। হ্যাঁ, নিজে পারি। ওকে, আছে নিজেটা পড়ে গিয়ে শেষ হয়ে গেছে। পানি বা অ্যাবিস বলতে পারে। ঠিক আছে, আমরা যাই আর কি। এগুলোর ভিতরে কিছু আছে, এগুলোর ভিতরে কিছু আছে কি দেখে জানো? আচ্ছা, সমস্যা ঠিক আছে, ক্যারো এটাও আছে, কোনো সমস্যা নেই। ওকে, আচ্ছা, এখানে কিছু আছে দেখে নিই। আচ্ছা, ঠিক আছে, চলো আমরা একটু। আচ্ছা, এখানে যেহেতু এটা লাইটনিং সব করা, এখানে সেন্সার আসবে একটা অতি সম্ভব, তো এগুলো ডিঅ্যাক্টিভেট করতে হবে। ফায়ারের সাহায্যে এগুলোকে ডিঅ্যাক্টিভেট করলাম। অ্যাম্বারে হেল্প করছি, ঠিক আছে। দূরে ছিল তো নাকি? ব্যাস, আমি চলে আসছি, সমস্যা নেই। তো চলো যা। ওপেন ডোর। ওকে, এখানে আরও কয়েকটা আছে, তো আমাকে এরই নিতে আন্ডারের হেল্প নিতে হবে। আচ্ছা, ওয়েট ব্যারেল সার্জন আরে আরো আচ্ছা, নিচে এখনো আছিস তুই? সব মরে গেছে, এখন আর কয়েকটা ভাগিয়ে নিচ্ছে। হ্যাঁ, আরও কয়েকটা স্পন হয়েছে, এগুলোকে নিয়ে থেকে মারতে হবে। তো মারার আগে এখানে অবভিয়াসলি কিছু এসে গেছে, এখানে এসে বেকার শিখতে পারবি না রে। ওয়েট হয়ে গেছে, ঠিক আছে। ফের অ্যাম্বারকে নিয়ে আমরা মারিয়ে দেব। আরে ওকে, এখনো খতম হয়নি। আরে খতম। ওকে, এটা খুলেছে, এখান থেকে উইন্ড কারেন্ট অ্যাক্টিভেট করলাম। ওকে, লেটস গেট স্টার্টেড। উপরে যাই আমরা, অ্যান্ড ফাইনালি এখানে চলে এসছি। এখানে আরও কয়েকটা উইন্ড চয়েস হবে। দেখে আমি চলে যাবো। Tornado. Okay, open the play. Finally, আমরা এখানে চলে এসেছি। It looks like there's no way across. He must be around here somewhere. আশেপাশে আছে। Amber! Over there! If you insist on chasing me, so be it. Huh? Who brought the little girl? You must be Raptor. You can't escape. I don't need to escape. There's no way you can make it over here. Oh, it is pretty high.
and quite far. Oh, little girl, why don't you run along home now and let your leader deal with this? Don't worry, I promise that once the Grandmaster gets here, I'll surrender immediately. Hey, watch it! You're talking to a Knights of Favonius outrider. You'll be... You're right. He's right there in front of us. If only we could glide across. So how did he get across? I don't see a mechanism, and I have good eyesight. Besides, there's nowhere on the cliff that you could build one. Bye-bye, kiddo. Oh no! He's getting away! We can't hesitate any longer. The only way to get across is to glide there. গ্লাইড করে যেতে হবে But... Don't worry. I'm the gliding champion of Mondstadt, remember? If Raptor can do it, I can do it too. Oi, Outrider! You have less chance of surviving this than jumping off the Animo God statue in Mondstadt without your wind glider. Haha! Paimon sees your point. If you rule out everything that's completely impossible, gliding is the only idea left. Remember that book I lent you? The one I thought was a gliding manual, but what the first birds couldn't fly. Flight was their reward for their courage to plunge into the canyon. Be my witness. go outrider Raptor says I'll never make it. But if you listen carefully... Wait! Stop! You'll never make it! Come on, off you go now. Back home like a good little girl. Raptor says I'll never make it. But if you listen carefully, the wind says I will make it, and that's good enough for me. okay Amber, no! You're gonna fall! You're gonna fall! but wind currents It's a wind current! That helps. She's gliding! Amber's gliding! You're crazy, kid! You must have known about the wind current. There's no way you would have jumped otherwise. আচ্ছা এখানে এত কিছু আছে না The wind takes care of those who have courage. Now sit still and await your arrest, like a good little boy. এ নিজে আছে একটা মেন র্যাপটরটা তার সাথে একটা মোটা মতো লোক আছে এ ওয়েট দেখে নিয়েছে আমাকে দাঁড়া কিছু একটা করতে হবে মোটা মতো আছে দুটো লোক আছে দুটো ঠিক আছে চল দাঁড়া আমি নিজে সব কটা ক্যারেক্টারে এসে ফুল করি কিছু খেতে হবে আমাকে যেমন এই জিনিসটা না আপেল খেলে এটা হলো হবে তো কায়াকে সালসাবিল অ্যান্ড সব কটা ফুল হয়ে গেছে তো এখন ফাইটে যাওয়া যেতে পারে লেটস Here's something special. তোকে আগে মারবে র্যাপটরটাকে Go, berry butt! আচ্ছা এরপর একটা লোক বাকি তোকে মারতে হবে No one escapes my sight! শেষ খাদাম এরকম মারবে Disappear. হুইল টর্নেডো ইউজ করে এই শেষ হয়ে যাবে খতম নাকি ইয়া All right, I got him! I only noticed the wind current from in the air, and it's the only one. It would be suicide to try and escape in the direction Raptor was going. In other words, the only way Raptor could have gotten out would be this way. Aha! So he was just trying to fool us by acting smug, in the hope that we would just give up and leave. Little did he know, we're not so easily fooled. It was all thanks to your sharp thinking. Just like a wise man once said, Alvi sharp once you thinking. eliminate the impossible, whatever Alvi remains, sharp no matter thinking. how improbable, must be the truth. At the end of the day, gliding is 7 parts technique, 3 parts instinct, and then 90 parts courage. What you did now looked more like 99 parts courage. It was just like in my first gliding exam. I was super nervous, but in the end, there was nothing to be afraid of, and I passed no problem. I kinda missed that nervous rush in the exams I've done since then. It just wasn't the same. Sorry. Paimon thought
you said you passed no problem. What do you mean exam sense then? Well, you see, the thing is, Mondstadt is all no glide zone this, no landing zone that. Every time I get my license, it keeps getting revoked. I must have taken the exam about 15 times altogether, but I always pass the first time. I guess my little gliding manual ain't so bad after all. Let's go and get a copy of the real gliding manual from acting Grandmaster Jean sometime. Sounds good. I'll head off first because I need to escort Raptor back to the city. Once you're back in the city, don't forget to come find me at the cathedral. I'll issue your gliding license there. Okay, gliding license আমরা পেয়ে গেছি and আমাদের এই চ্যালেঞ্জ She কমপ্লিটেড just can't sit still, can she? Okay, আমরা যে সেটা Guess নিয়ে that's why she's the outrider. When this is all done and dusted, let's head to the cathedral in Mondstadt. and Getting this gliding license has turned into quite the adventure. আমরা আপাতত ডোমেনটাকে লিভ করে দিই and finally আমরা র্যাপটর যে এটা তাকে মেরে দিয়েছি দেখতে গেলে বাবু হয়তো স্কেপ করে গেছে যার একটু এইচপি বাকি ছিল তো ঠিক এইভাবে আমরা জিতে গেছি তো এখন আপাতত লাইসেন্স নিতে যেতে হবে আরে এখানে বোর্ড ছিল আচ্ছা আমরা টেলিপোর্ট করে নেবো সমস্যা কী আছে টেলিপোর্টের তো অপশান আছে যেমন এইটা তাহলে অত বেশি সময় লাগবে টেলিপোর্টেশন হেল্পস ম্যান অ্যাকচুয়ালি তো আমরা আচ্ছা ওপরে একটু এসেছি ঠিক আছে তো এখানে ক্যাথিড্রাল এই গ্লাইড করে যা অ্যামিনো স্ট্যাচ আকাশটা ভালো খাতারনাক আছে ব্যাপারটা চাই আমরা তাদেরকে একটুখানি এনভায়রনমেন্টটা দেখিয়ে দিই ওপরে দেখাচ্ছি কোন দিকে তো ঠিক এরকম টাইপের এনভায়রনমেন্ট দেখো আকাশটা মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সির মতো চাঁদটা কোথায় হোয়ার ইজ দ্য মুন চাঁদটা দেখা যাচ্ছে না এই তো এখানে এটা চাঁদ আর এটা হচ্ছে ক্যাথিড্রাল ঠিক আছে এই তো অন্যরকম জায়গাটা বেশ ভালো চলো এখানে লাইসেন্সটা আমরা সিম্পলি পেয়ে যাবো এটা ক্যাথিড্রাল এখানে নানা ধরনের লোক থাকে যেমন একটা আছে ভিক্টর কী করছিস সেরকম কথা বলার সেরকম দরকার কী করছিস এটা দেখিনি আচ্ছা মনস্টারকে বোরিং বলছে আমার জায়গাটা খারাপ লাগে না তো ঠিক আছে যাই হোক আমরা অত করতে হবে না ধরো এখানে আরও কয়েকজন আছে যেমন এই ভিক্টোরিয়াটা আছে সিস্টার এটা হচ্ছে না সেরকম কিছু দরকার নেই আমার আচ্ছা কী করতে সেটা দেখিনি আচ্ছা ঠিক আছে লাইসেন্স থেকে যাই লাইসেন্স এখানে তো আছে সেটা একবার এটা দেখুন কী করছে গ্রেস এটা আচ্ছা আচ্ছা কী করছে আচ্ছা BIT is Barbados will help us okay anyway bye
এনিওয়ে চলো আমরা শেষ পর্যন্ত যাই লাইভ Congratulations! Here is your gliding license. You're officially legal now. I'm not surprised though. You are a natural after all. ইয়া ইজি Oh, and I'll sign you up for the next wind gliding championship. I glide so fast that no one can keep up. It's just me up there, on my own, gliding around. It's kinda boring. Oh, fighting talk. It seems you have no idea how terrifying the championship really is. Well, until I kick your butt in the championship, I wish you a happy, liberating, and above all, law-abiding gliding experience. Make sure you obey the rules. Whatever you do, don't get your license revoked. Oh, brother. If you ask me, that's a bit rich coming from Amber. ওকে আমাদের ভালো কুইজ কমপ্লিটেড উইন কারেজ ফাইনালি কমপ্লিট পরের গেম প্লে ভিডিওতে দেখা হচ্ছে বাই অতক্ষণের জন্য আসসালামু আলাইকুম